70,000 કરોડ રૂપિયાના શિપિંગ અને મેરીટાઈમ પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી આપી છે, જેમાં ફાઇનાન્શિયલ અસિસ્ટન્સ અને ડેવલપમેન્ટ સ્કીમનો પણ સમાવેશ થાય છે. CNBC TV 18એ શિપિંગ સેક્રેટરી સાથે ખાસ ચર્ચા કરી હતી. આવો જોઈએ આ સેક્ટરને કઈ રીતે અસર કરે છે, એમનું શું કહેવું છે. Shipbuilding Financial Assistance Scheme builds upon an earlier scheme, which was the first version of the scheme. And the idea is to provide assistance to shipyards to bridge the gap between the cost of acquiring a ship abroad versus acquiring it in India. So this difference was about 15 to 20%. So this scheme incentivizes the cost of acquiring a ship, and it gives you a subsidy of 15 to 25% depending on how big the ship is and whether it is a green vessel and so on. Some of the largest ship builders in India are either in the defense sector or in the sole one is the CSL in the under the shipping ministry. The net result of having only a few shipyards in the public sector and a couple of them, in the private sector like in Pipavav or L&T or Shaugule, etc. But the thing is, we don't have capacity. Other countries, Korea and Japan and China, even Vietnam, they produce a lot more of tonnage every year. So this scheme was brought in, one, to improve the capacity of the brownfield shipyards so that they can, they get about 25% subsidy. The cost of capital cost of setting up new infrastructure in a brownfield shipyard, up to 25% we will give them. મયુરેશ જોશી અને જગદીશ ઠક્કર આપણી સાથે ખાસ ચર્ચામાં જોડાયેલા છે. તો મયુરેશજી, આપની સાથે શરૂઆત કરીએ. સીધા એક સેક્ટરના વ્યૂ પર જઈએ. કઈ રીતે તમે આને જોઈ રહ્યા છો? પોઝિટિવ છે. અને અગેન આઈ થિંક વન has to really have to understand the construct કે આઈ થિંક આ બધા લોંગ ડ્રોન પ્રોજેક્ટ્સ હોય, કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ પ્રોજેક્ટ્સ હોય. એટલા માટે આઈ થિંક ઇવન ઇફ there is an order which comes through, કમિશનિંગ થતા બહુ સમય લાગી જાય અને રેવન્યુ રેકગ્નિશન ઓલ્સો happens in tranches. આટલા માટે આઈ થિંક ઇવન વિથ એન એક્ઝિસ્ટિંગ ઓર્ડર બુક, એક્ઝિક્યુશન બિકમ્સ એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઘણી બધી શિપ બિલ્ડિંગ કંપનીઝને. Obviously, I think India is trying to create a lot of hubs as far as ship repairs are also concerned. And ship building સાથે I think the maintenance and operations હોય when it comes to ship repairs. I think that part of the business is far more lucrative કારણ કે એમાં જે margin accretion હોય or margins હોય is significantly better. આટલા માટે તમે પણ ડિફેન્સ કંપનીઝમાં જોશો કે ship repair is still a minuscule part or a okay contribution to overall EBIT. But their portion is also increasing because the government also feels that we should create that kind of hubs when it comes to the overall industry as a whole. However, I think positive news and sentimentally supportive news earnings mate, with all these elements happening and taking place, along with expectations of infrastructure funding also coming through for the sector as a whole, access to capital becomes far more easier. And at la mate mare hisabe I think execution જેવી રીતે I think હજી પણ સ્પીડ અપ થશે એ નંબર્સમાં રિફ્લેક્ટ થશે. તો ક્યાં ના ક્યાં I think overall dynamicsમાં, whether it comes to not just the defense sector as a whole, but even commercial ships as a hub that India is trying probably to make, in terms of competition to Korean shipyards, Chinese shipyards, or even the Japanese shipyards, I think about lucrative is. બીજું I think from a macro perspective, આજની તારીખમાં leaving aside defense, I think the commercial ships છે, which are either used for crude or dry goods as well, આજની તારીખમાં supply has become significantly lower. The scrap component is also lower. And આટલા માટે I think there is shortage as we speak of ships coming through. So I think આ બધા macro factors industry માટે supportive છે. ડેફિનેટલી. ને જગદીશજી, જે રીતે મયુરેશજીએ પણ જણાવ્યું કે એક્ઝિક્યુશન જરૂરી છે, ડિમાન્ડની સામે કઈ રીતે કેપેસિટી એક્સપેન્શન કંપનીઓ કરે છે, કારણ કે આ ઘણું મહત્વનું સેક્ટર ગણી શકાય. રોજગારી પણ જે રીતે અહીંયાથી તકો પૂરી પાડે છે. કઈ રીતે આ એક જોઈ રહ્યા છો સેક્ટર માટે અનાઉન્સમેન્ટ જે આપણે જોઈ રહ્યા છે, જે એક અપ્રુવલ મળ્યું છે અહીંથી સ્કીમ્સને? તમે જુઓ તો આ એક જે ફોકસ છે એનું બેઝિકલી ટુ બોથ ડોમેસ્ટિક શિપ બિલ્ડિંગ એન્ડ મેરીટાઈમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, તે થ્રુ મેરીટાઈમ ડેવલપમેન્ટ ફંડ જેને MDF કહે છે, હવે એક્સપાન્ડ કર્યું છે 70,000 કરોડ સુધીનું. અને જે ફાઇનાન્શિયલ અસિસ્ટન્સ ફોર શિપયાર્ડ્સની વાત કરી, જે મહેશભાઈ અત્યારે કહ્યું એ પ્રમાણે, અને એક જે ઇનિશિયેટિવ છે જે ઇન્ક્લુડ કરે છે રિવેમ્પિંગ ઓફ ધી શિપ બિલ્ડિંગ ફાઇનાન્શિયલ અસિસ્ટન્સ, જેને લોકો SBF કહે છે સ્કીમ.
અને percentage incentives based આખો વેસલની વેલ્યુ, એનો ટાઈપ, ક્રેડિટ નોટ ટુ ઓર સ્ક્રેપ વેલ્યુ, અને એમડીએ પ્રોવાઇડિંગ લોંગ ટર્મ અને લો કોસ્ટ ફાઇનાન્સિંગ આપે છે. અને જો તમે કી ઇનિશિયેટિવ પ્રોગ્રામમાં જુઓ તો આ એક એમડીએફનું જે લોકોએ ગઠન કર્યું છે તે જે કમ્પ્લીટલી ફોર શિપ રિપેર, સ્પોર્ટ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ઇનલેન્ડ વોટરવેઝ, ટ્રાન્સપોર્ટ. પછી આની જે ફાઇનાન્શિયલ અસિસ્ટન્ટ જે SVFE સ્કીમ છે તે લગભગ દેવ એક્સટેન્ડેડ અપ ટુ માર્ચ 2036, અને એ ફાઇનાન્શિયલ અસિસ્ટન્સ ઓફર કરે છે શિપયાર્ડ્સને. 15% હોય જો 100 કરોડની નીચે હોય તો 15% છે પર વેસલ. જો 20% હોય તો 100 કરોડની ઉપર હોય તો, અને 25% સ્પેશિયલ ગ્રીન એન્ડ હાઇબ્રિડ વેસલ માટે એ લોકોએ કર્યું છે. અને 30% ઓફ ધી વેલ્યુ એડિશન વિધિન ધ કન્ટ્રી એ લોકો પ્રોવાઈડ કરવા માંગે છે. અને ક્રેડિટ નોટ ઓફ 40% ઓફ અ વેસલ વિચ ઇઝ સ્ક્રેપ્ડ. અને આ આખું જે એ સાથે સાથે મેરીટાઈમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ અને ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્સેન્ટિવાઇઝિંગ ફંડ પણ એ લોકોએ ઊભું કર્યું છે એમડીએફએ ટુ એફોર્ડેબલ લોંગ ટર્મ ફાઇનાન્સિંગ ફોર ધી પ્રોજેક્ટ્સ એટ a 3% ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી ઓન લોન્સ ફોર શિપ બિલ્ડિંગ એન્ડ ધી રિલેટેડ પ્રોજેક્ટ્સ, અને સપોર્ટ R&D કરે છે. મને એવું લાગે છે કે ઓલ ધીસ ફેક્ટર્સ વિલ ડેફિનેટલી બૂસ્ટ ડોમેસ્ટિક શિપ બિલ્ડિંગ, એનહાન્સ મેરીટાઈમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, પ્રમોટ સેલ્ફ રિલાયન્સ એટલે કે આત્મનિર્ભર ભારત જે આપણે કહીએ છીએ તે, અને ફ્યુચર પ્રૂફ સેક્ટર તરીકે એને કરીશું. અને એના ઘણા બધા ઇમ્પેક્ટ પણ છે, ઇકોનોમિક ગ્રોથનો છે, એમ્પ્લોયમેન્ટનો છે, ફાઇનાન્શિયલ ઇનોવેશનનો છે, અને પોલિસી રિફોર્મ્સનો પણ છે. આ બધાની વચ્ચે મારી પોતાની પસંદગી અત્યારે આઈ વિલ પ્રિફર ડેફિનેટલી કોચિન શિપયાર્ડ. અત્યારે ભાવ છે 1956 રૂપિયાનો, અને આ બધી કંપનીઓ કોચિન શિપયાર્ડ મઝગાંવ ડોક પાસે ઓર્ડરની કોઈ કમી નથી. દે આર બુક ટિલ ધી અપ ટુ ધ નેક ફોર નેક્સ્ટ 3 to 5 years. ભાવ છે અત્યારે 1956 રૂપિયાનો. ઇવન વિથ ધીસ પ્રાઇસ ઓલ્સો વિથ ધ હોરાઇઝન ઓફ 3 years તમે એને બાય કરી શકો છો with a stop loss of 1850, and my target for this, which is a 52-week high, is 2545. તો જગદીશે ઓવરઓલ વ્યૂ પણ આ સેક્ટરને લઈને આપ્યો છે. આ યોજનાઓ કઈ રીતે અસર કરી શકે છે, અને એમની પસંદગી પણ કોચિન શિપયાર્ડ અને 1850ના સ્ટોપ લોસ રાખવાના છે સ્ટોક પર, અને 2545ના લેવલ્સ છે એક ટાર્ગેટ તરીકે ધ્યાનમાં રાખો લોંગ ટર્મ માટે કોચિન શિપયાર્ડ. મયુરેશજી, આપની પાસે સેક્ટર પર ચર્ચા કરી, પરંતુ રેકમેન્ડેશન જાણીએ. No, Dockyard is looking decent. हमारे हिसाब I think decent order book છે, revenue visibility spread out over the next few years. આપણે જે expectation બાંધીને રાખાય in terms of better numbers getting reflected both through margins and bottom line growth, એ થોડું evident રહેશે. Obviously, I think execution થોડું એક concern હતું, not just for Mazgaon, for a lot of defense players પાછલા ક્વાર્ટરમાં. But I think that should normalize as we head into the next few quarters. અને મારા હિસાબે I think as the normalization happens, in a significant manner in the next few months, the next few quarters, in numbers માં reflect થશે. એટલા માટે I think Mazgaon is something where ratings, ranking, institution holding, જે ઘણા બધા પેરામીટર તમે કેલ્સ્યુલમમાં જોઈએ છે, કદાચ ફૂલફિલ થાય છે. ઓકે, તો મઝગાંવ ડોક મયુરેશજી તરફથી અને કોચિન શિપયાર્ડ જગદીશજી તરફથી આ સેક્ટર પર શિપિંગ પર પસંદગી. તો એ સાથે